ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ రోజు అయితే ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. నా నెక్ సెట్స్ హాల్ అయితే మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఇందులో గోల్డ్ ఉన్నాయి, 1 గ్రామ్ గోల్డ్ ఉన్నాయి, నార్మల్ సీజెట్ కూడా ఉన్నాయి. అవేంటో చూసే ముందుగా ఎవరైనా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినా ప్లీజ్ టేక్ ఏ మూమెంట్ వెళ్ళి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దాంతో పాటుగా పక్కనే బెల్ ఐకాన్ కూడా హిట్ చేయండి. వాటితో పాటుగా నా ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ని కూడా ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ కూడా ఉంటుంది, అక్కడ కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇంకా లేట్ ఎందుకు, నా నెక్ సెట్ హాల్ ఏంటో చూసేయండి. ఇది ఫస్ట్ చోకర్. ఇది మన కంప్లీట్ టెంపుల్ జ్యువెలరీ అండ్ ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి పెండెంట్ కూడా ఇలా మనకు వస్తుంది. ఇది క్లోజప్ లుక్ అయితే మీకు చూపిస్తా. అండ్ ఇది సెకండ్ జ్యువెలరీ. ఫస్ట్ చూపించింది 1 గ్రామ్ గోల్డ్, ఇది 22 క్యారెట్స్ గోల్డ్. ఇది లలిత జ్యువెలరీలో తీసుకున్నది. ఇది ఒకసారి మీరు జూమ్లో చూడండి. ఇది థర్డ్ జ్యువెలరీ. ఇది ముందు చూపించే నెక్ సెట్ టైప్ కాదు, నార్మల్గా ఇది లాంగ్ టైప్ వస్తుంది. మనం హారం లాగా కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇది ఒకసారి మీరు క్లోజప్ లుక్ చూసేయండి. అండ్ ఇది ఫోర్త్ వన్. ఇది నార్మల్గా నెక్ సెట్, దీని నేమ్ ఏంటనేది ఐడియా లేదు, బట్ ఇది మనకి మామిడి ఆ షేప్ అయితే వస్తుంది. ఇది ఒకసారి క్లోజప్ లుక్ అయితే చూసేయండి. ఈ నెక్ సెట్కి మనకి ఇయర్ రింగ్స్ కూడా వచ్చాయి. ఇవి చిన్న బుట్టల టైపు. అండ్ ఇది నెక్స్ట్ సెట్. ఇది నార్మల్గా 1 గ్రామ్ గోల్డ్ ఏమీ కాదు, 22 క్యారెట్స్. ఇది లలిత జ్యువెలరీలో తీసుకున్నాము. చాలా సింపుల్గా ఇలా సింపుల్ శారీస్ పైకి అయితే సెట్ అయిపోతుంది. మీరు ఒకసారి క్లోజప్ లుక్ అయితే చూసేయండి.
ఇది నెక్స్ట్ సెట్. ఇది కంప్లీట్గా మనకి స్టోన్స్, వైట్ స్టోన్స్. ఇది ఇంక ఇటువంటి శారీస్ మీద కంటే లెహెంగాస్ కానీ, వైట్ హెవీ డ్రెస్సెస్ కానీ రిసెప్షన్కి అయితే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇవి మనకి దీంతో పాటు ఇయర్ రింగ్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఇది నేను చార్మినార్లో తీసుకున్నా. ఇది ఒకసారి క్లోజప్ లుక్ అయితే చూసేయండి. ఇది లాస్ట్ నెక్స్ట్ సెట్. ఇది కంప్లీట్గా ముందు చూపించినట్టే సింపుల్గా వైట్ స్టోన్స్. ఇది నార్మల్గా అంత హెవీ లుక్ ఇవ్వదు, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. మనం ఏదైనా లాంగ్ డ్రెస్సెస్ మీదకి అయితే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ వీటికి మనకి చిన్నగా ఇయర్ రింగ్స్ కూడా ఇచ్చారు. చాలా సింపుల్గా, చాలా ఎలిగెంట్గా అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇదైతే మీరు క్లోజప్ లుక్ అయితే చూసేయండి. ఐ హోప్ మీకైతే ఈ నెక్స్ట్ సెట్ హాల్ అయితే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ కలెక్షన్స్ అయితే నచ్చావని అయితే అనుకుంటున్నాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు స్టే ట్యూన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.